Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye. Uyu ni umwanya tugiye kwerekana uburyo ushobora kugura cryptocurrency ukoresheje Binance. Aha ngaha ushobora kwishyura ukoresheje mobile money, ushobora kwishyura ukoresheje banki, ushobora kwishyura ukoresheje cash, nabyo birashoboka mu gihe uri kumwe n'umu merchant wa hano kuri Binance, byose birashoboka. Reka rero turebe uburyo wabikora noneho ukabasha gutradinga cyangwa ukabasha kugura ukoresheje Binance. Hari video ya mbere twakoze igaragaza uburyo wagurisha cryptocurrency uzifite ugahabwa fiat money. Hano naho tugiye gukora reverse kuko naho byo twakunze kubisabwa cyane, uburyo ushobora noneho kugura mu gihe ufite cash ukeneye cryptocurrency ariyo yose. Hano turafata urugero kuri USDT. Reka rero dufatiraho urugero tumere nkaho tugiye kugura USDT, ariko uburyo waguramo USDT ni kimwe n'uburyo waguramo Bitcoin, nabyo turabyerekana. Ni kimwe n'uburyo wagura Ethereum cyangwa n'izi zose turi kubona hano, izi Sol, TRX, Tron, hari nyinshi hano. Uburyo waguramo imwe niko wagura n'iyindi. Reka tubanze turebe hano muri wallet. Nje hano ubwo kuri wallet turaza gusanga muri hano mfiteho $1 rimwe, naryo urabona ko riri hano muri Binance ini nayo na stakinze. Turaza kureba noneho uburyo tugiye kuyagura tukayazana nka muri spot cyangwa muri funding. Urabona ko hano muri spot hariho 0.00, muri spot harimo 0, na ko hano ni muri funding, hano muri spot naho ni ama0. Reka turebe uburyo wagura noneho, muraza guhita mubibona yuko ahatarimo nyine ko hano ziyongereye. Reka dutangire. Uraza hano kuri home. Kuri home uze hano ku buryo bwa peer to peer trading. Hano ushobora no gukoresha credit ya debit card, ariko reka tubanze dukoreshe peer to peer, niyo yoroheye buri wese waba udafite n'ino card. Hano bareta bakwereka by default, uraza gusangamo hano harimo USDT. Ku muntu utarabihindura hano ushobora gusanga harimo indi currency. Ugomba kubanza kuhakora ugahitamo amafaranga ushaka nyine kuza kwishyura ukoresheje. Harimo ubwoko bw'amafaranga menshi cyane bitewe n'ayo ukoresha. Hano twe dufitemo Rwandan francs, niyo n'ubundi turekeramo. Ubaye atari ufitemo ushobora guhindura cyangwa ugashyiramo indi currency wumva ushaka kuza kwishyura ukoresheje. Hano ushobora gushyiramo amount. Urabona ko hano hagiye hari limit, nk'uyahera ku mafaranga 2,000 kugera ku mafaranga 109. Hagati y'iyo range nizo crypto ashobora gutanga cyane niyo amafaranga ashobora kubona. Hanyuma hano uyohera ku 20,000, bivuze ngo munsi crypto ziri munsi 20,000 ntazo wamubonaho, ntazo yaguha, ndetse n'izirenze 218 ntazo yaguha. Hano ni guhera ku 2,000 kugera ku 104. Hanyuma no ku biciro biba bitandukanye. Uko umanuka niko ugenda ujya kubahenda cyangwa kuba ari gucuruza ku biciro biri hejuru. Nk'uyu nguyu yazitangiye 190, uyu nawe ni kimwe. Uyu hahise hazamuka bigiye ku 193, bigiye ku 198 na 97. Uko umanuka hasi nyine ujya kubo hasi niko ugenda usanga bagenda bahenda kurushaho, kugeza nk'uyu urabona ko agera ku 1,110. Akenshi wirebera mu babanza nibo baba bafite byibura ibiciro biri hasi. Hanyuma hano naho kuri amount ushobora kwandikamo wenda amount ushaka. Ubonye nk'ino nka zino limit bagiye bashyiraho zitari kukunyura, ushobora kujya kuri amount ugasetingamo amount ushaka wowe bitewe n'izo wenda na range ushaka. Ushobora kubona nk'izi minimum bose bari kujya hasi. Wenda ubona ko ntawo twigeze tubona uri munsi y'2,000. Reka twandikemo nk'igihumbi turebe ko amount y'igihumbi hariyo turi bubone. Icyo nkoze nta kintu kuzana kuri amount nandikamo igihumbi. Urabona ko ntawo uhari ushobora gutanga iz'igihumbi. Reka turebe nk'icyatanu. Icyatanu hari umwe, ariko nawe urabona ko ahendaho, ahera ku cyatanu. Urabona ko aho kugira ngo scrolling ujye gushakisha umuntu wafite mu cyatanu, ushobora guhita wandikamo hano icyatanu ugahita umubona. Reka hano tubireke kuko ntago twe dukeneye kugakoresha, cyangwa reka turekeremo 2 kuko n'undi 2 naho ni benshi, tuze gufatiraho urugero. Hanyuma 2 ho turaza guhita tunababona benshi koko. Hanyuma hano kuri payment method ushobora kuza ukayishyiramo cyangwa ukanayihorera. Ushobora kuyirekera hano kuri all ukazajya ubona buri wese wakoresha, cyangwa se ugahitamo nk'aha hari bank transfer ukareza kureba abakoresha bank transfer, abakoresha equity, hari Airtel money, hari Momo, hari cheaper cash, bitewe n'uburyo bwose ushaka
ugakora confirm. Hano ndabona bibiri banze kuza, reka ngire gutya nshyiremo 0 nkore confirm kugira ngo bagaruke bose turebere hamwe muri rusange uko bimeze. Loading ubundi bazi ubona ko ino platform ifite aba traders 315 bashobora gusapotinga Rwandan francs. Ibi nabyo ni ibintu byiza rwose, urabona ko utabura aho ugura cyangwa ukagurishiriza crypto. Hari uyu wa mbere ku 2090 hera ku 2000 MTN Mobile Money ndetse na Equity Bank arabisapotinga. Reka dukore buy dukoresheje uyu nguyu. Ndakora hano kuri buy, ntegerezeho gatoya biloadinga kugira ngo njye kuri page yo kuzuza ibisabwa byo kugira ngo nkore buy. Hano n'undi baracyanyereka limit, ndaza kugura buy fiat kuko ntago ndi bwishyure nkoresheje crypto. Fiat ndandikamo iz'amafaranga nshaka, reka nandikemo nka 2. Ndaza kubona crypto USDT imwe n'ibice 83. Reka tugure nk'ebyiri wenda turebe. Ndaza kwishyura 2200 bampe USDT ebyiri n'ibice 2 n'ibice 0.2. Hano biragaragara. Iyi ni sample turi gukora, nta kindi rero ndaza guhita nkora hano kuri buy with 0 fee. Ntago waba ari bonkati, biraza kumara iminota nka 15 gutyo bakweka imyirondoro yabyo. Reka dukomeze turebe steps zikurikiyeho. Hano duhita tugera kuri kano kantu batubwira ngo order created, pay the seller within 14 point. Ugomba kwishyura umucuruzi muri no minota. Hano mu kugura niwe wishyura mbere, uwo nishyura ni Crypto Rwanda. Binance is holding the seller's crypto. Amasaha 28 ushobora kuza hano kuri chat kugira ngo urebe ibyo yaba yanditse. Please leave positive feedback. Ibi nyine ni ibyo abari mara gusaba kugira ngo uze kumusigira feedback ari positive. Buy USDT, terms and condition. Wowe icyo uza gukora ni ukuza gukora kuri make payment. Hanyuma nujya kuri make payment, ngiyi hano hasi, iri hano hasi, urakora make payment. Hanyuma uhitemo niba ndi bwishyure nkoresheje Mobile Money cyangwa ndi bwishyure nkoresheje Equity Bank. Kubera ko Equity Bank ntago iri buze kunkata, kandi nishyura nkoresheje Mobile Money baraza kunkata, barankata 100. Reka nkoreshe Equity kugira ngo bibe 0 fee byuzuye. Ngiyi konti ya Equity niyo mpisemo nyikozeho. Equity Bank iri muri aya mazina, konti ngiyi. Leave Binance open your selected banking or payment. Ugomba kureba ko amazina huye. Ibi nibyo baba bari kwibutsa nyine n'amafaranga ngomba kwishyura ni aya nga 2200. Hanyuma nze nkore kuri kano kantu kari iruhande rwa konti kugira ngo nkore copy. Batambwira ko copy successful, ubundi nje kohereza. Reka nze nohereza amafaranga kuri iriya nimero 2200. Ndakoresha uburyo busanzwe bwo kohereza amafaranga kuri Equity. Hano nshyiremo pin, ibyo ku bantu bakoresha Equity n'undi barabizi. Mitemo kohereza amafaranga ku mukiriya wa Equity Bank. Nshyiremo nimero ya konti. Ndohereza 2200. Amazina turebe ko ahura na yandi koko nibyo birahura. Hanyuma nshyiremo pin name. Nyuma yo kubyemeza kandebe ko biza gukunda. Yes, byemejwe ku 2200 yoherejwe kuri Iyamuremye Joel, konti ya Equity Bank. Iyi ngiyi yatanze isaha n'izi ngizi. Hanyuma niba maze kuyohereza, ndahita ngaruka muri app ya Binance. Mite nkora hano kuri transfer notify seller. Niba maze kwishyura ngomba guhita amenyesha umucuruzi yuko nabikoze. Hanyuma ndahitamo when making payment you must leave Binance platform to complete the transfer yourself. Ugomba kuba urivinze nyine ukayivamo gatoya. Urabona na message yaje, ugomba kuba urivinzeho gatoya kugira ngo ubashe gukora payment. Hanyuma mite nzano kuri have transferred.
hanyuma nkore have confirmed, leta nkora hano confirm payment. Nyuma yo gukora kuri kano kantu ka understand mite nkora confirm payment, ubundi ntegereze ko ziri bungereho. Mwihangane gatoya. Hano urabona barakagaragaza yuko 95% by'ama order uno mucuruzi yagiye akora zagiye ziba completed mu minota 15. Uzo ngo natwe niyo mpamvu bashyizeho no minota 15 nyine tugomba gutegereza mu minota 15 tukareba yuko araba yamaze kuzohereza. Niba zohereza turahita tubona notification ya Binance, ubundi mite nkora hano appear nkaho nyine namaze kuzibona. Ntazibonye ntago ngomba gukora appear nyine ko Binance yana reporting. Hano barimo baravuga ko Binance yamaze uko umucuruzi yagaragaje ko zagezeho. Turaba dutegerejeho gatoya. Nyuma yo kuzakira icyo dukora ni ukuza hano gukora kuri appear. Hanyuma hano ukabona ko byamaze gutungana neza neza. Hano baratubwira ko ntago ugomba gukora kuri appear. Never release cryptocurrency before actually receiving the payment. Hano bari kuvuga ko utagomba gutanga crypto mu gihe utara receiving a payment. Do not trust anyone who asks you to release the crypto before the payment. Ntuzigere wizera yuko hari umuntu ugusaba ku releasinga crypto mbere yuko wakira payment, mbere yuko wishyurwa. Please check your bank. Sani nahanga biragendana n'ibyo mu gihe wagurishije. Reka tugaruke noneho hano muri wallet. Urabona ko atatu yamaze kugeraho. Twa dufiteho rimwe, urabona ko tayari ubu dufiteho 3.08. Hari rya rimwe twa dufite muri in, hari na funding yese ageramo 2. Uko niko rero wagura crypto ukoresheje Binance. Uko tuguze USD ngira ngo hariya twabonye ko uje hano muri peer to peer. Uraza kubona ko harimo crypto zitandukanye, hari USDT, hari Bitcoin, BUSD, BNB n'izindi nyinshi. Hano urugero uje nko kuri BTC n'undi uraza gusangamo bya bindi hano twabonye. Uko tuguze USDT niko wagura na Bitcoin n'ikindi cyari cyo cyose. Hana maoda n'undi niho uhita uyabonera. Turabashimira mwese twabanyigira ngo ubonye uburyo wagura crypto iyo ari yo yose, haba Ethereum, haba USDT. Hano nuko connection irimo iragenda buhoro, ni mpamvu zitari guhita ziboneka, ariko urabona ko uburyo ni bumwe ni kwa kundi. Turabashimira mwese twabanye. Video za Binance tuzaya dukomeza tuzibagezeho, haba kuzijyana na staking nizo dusigaye dukoraho, ze no guholding ama crypto nabyo twagiye tubisabwaho, twarabibonye nabyo turi kubikoraho. Reka tubashimire mwese twabanye, naho ubutaha.